So accordingly the body will generate the heat, will lose the heat and maintain the body temperature to its normal range. Okay, so thus all conditions, thus all control variables are maintained in the normal range by this feedback system, by this feedback loop. So what are the examples of feedback system or feedback loop? What are the two feedback systems? Negative feedback system and positive feedback system, in which the control variables are continuously monitored, checked, reevaluated, remonitored, rechecked and so on. So they will maintain at up to the a normal range, normal limit. Now the component we know, receptor, control center and effector, they are responsible for maintenance of the homeostasis in our body. Now what do you mean by negative feedback system and how it will act, how it will produce the responses? The example of negative feedback system. Here we are discussing the example of negative feedback system. Here we can take an example of blood pressure. Blood pressure. If the blood pressure by some disruptions, by some stimulus, है ना, stimulus है तो disruption, जो deviation प्रोड्यूस कर रहा है, जो deviation ला रहा है आपके बॉडी के कंट्रोल वेरिएबल्स के अंदर, वो है ना stimulus. Any disruption, for example if you are running, some psychological pressure, psychological tension, है ना. इन होम्योस्टेसिस में क्या होता है कि एक तो फिजिकल होता है या फिर उसको एक होता है साइकोलॉजिकल, है ना. एक स्ट्रेस, एक काम को जो कर रहा है, एग्जाम आ रही है, एग्जाम के इस टाइम के पहले, इस डेडलाइन के पहले हमको इतना पढ़ना है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है. इट मे बी अ डिसरप्शन, इट मे लीड टू द डिसरप्शन इन द होम्योस्टेसिस. सो ड्यू टू सम साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सम फिजिकल एक्सरसाइजेस और फिजिकल एक्टिविटीज, इन डिसरप्शन, any stimulus may increase the blood pressure. If any disruption increases the blood pressure, it will be detected by the receptors, it will be checked, it will be sensed by the receptors. Which receptors are present in your heart? In your heart there is a aorta. इसे aorta के अंदर और blood vessels के अंदर baroreceptors होते हैं. The presence of baroreceptors. What will these baroreceptors will do? The baroreceptor will detect the changes in the blood pressure. कि भाई blood pressure बढ़ गया है, blood pressure बढ़ गया. What is blood pressure? The pressure exerted by the blood on the walls of blood vessels. For example, it is a blood vessel. The blood is moving, blood is flowing. So what is the pressure exerted by the blood on these walls? On the walls of blood vessels is known as the blood pressure. तो walls के ऊपर ज़्यादा blood pressure हो रहा है, तो blood vessels will detect the this baroreceptors present in the blood vessel will detect the pressure. Okay, now what will happen? This response will be given to the control center, that is cardiovascular center present in the nervous system. Cardiovascular present in the brain, cardiovascular present in the nervous system. Here you can read that brain. तो ब्रेन में हमारे जो कार्डियो यानी हार्ट, वस्कुलर ब्लड वेसल्स, जो कार्डियोवस्कुलर सेंटर हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, इट विल रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द baroreceptor and give the response. So this is the input, that is afferent pathway, then it will give the output. अब इफेक्टर कौन है यहाँ पर? जैसा कि हमने बॉडी टेम्परेचर का एग्जांपल डिस्कस किया, उसके अंदर इफेक्टर आपके मसल्स थे, बॉडी मसल्स थे, है ना. अलग अलग रिस्पांस के लिए अलग अलग इफेक्टर है. ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी for different control variables, control condition can act as a effector. Okay, now this brain will give the cardiovascular center which is present in the brain, give the responses, give the output, है ना, to the effector. What are the effectors here? Here effector is the heart and blood vessels. Heart and blood vessels. Heart and blood vessels are the effectors. What will happen? What will cardiovascular center will do? Cardiovascular center will tell the heart, decrease the heart rate. Remember, जितना heart rate faster रहेगा, how your heart is contracting, faster the contraction of the heart, more will be the blood pressure. Systolic blood pressure बढ़ जाएगा वहाँ पर. सिस्टोलिक प्रेशर जैसे पंप करेगा, ब्लड बाहर आ रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है. ठीक है. सो इट विल व्हाट विल हैपन? इट विल रिड्यूस द हार्ट रेट. सो देयर इज अ डिक्रीज इन हार्ट रेट. ये साइन डिक्रीज का है. ठीक है.
decrease in heart rate. Blood vessel, how the blood vessel will act? जो कॉन्ट्रैक्ट रहते थे, तो what will the cardiovascular center will tell? It will tell the blood vessel to dilate. Vasodilation. It causes the vasodilation. So blood vessel क्या होना है यहाँ पर? Dilation. So there will be vasodilation. Due to the vasodilation, जो ऐसे pressure exert हो रहा था, what will happen now? The blood vessels will dilate. The blood will flow freely. Heart rate will be down, getting down. So what will happen? The pressure exerted by the heart on the blood and the blood vessel will be get reduced. Okay, now it will be sensed. This decrease in blood pressure, what will happen? There will be the decrease in blood pressure. Decrease in blood pressure will be sensed by the receptor. Decrease in blood pressure will be sensed by the receptor. Same example you can take about the increase in decrease in blood pressure. ऐसा यहाँ increase in blood pressure था, तो decrease in blood pressure भी होता है. अगर decrease in blood pressure हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ पर डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है नॉर्मल रेंज से, है ना, जब आपका 120/80, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए आपका 120/80, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है. अगर ये 120 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. Now when the blood pressure goes down, when there is decrease in blood pressure, it will be again sensed by the baroreceptor. Baroreceptor give the information to the cardiovascular center. Cardiovascular center will give the response to the heart and blood vessel. What will happen? Heart rate will increase. There is a vasoconstriction. क्या होगा फिर वहाँ पर? Vasoconstriction. Now this vasoconstriction causes the pressure on the blood. Mainly the heart rate will increase. Heart rate will increase. The blood pressure will go to the normal. ठीक है? So this is a negative feedback system. This is a negative feedback system which is applicable to all control variables. Many of your body processes are maintained in normal range, in normal limit with the help of due to the activity of negative feedback system. Negative feedback system की एक्टिविटी की वजह से आपके सारे कंट्रोल वेरिएबल्स ये नॉर्मल रेंज में हैं. कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, it will reverse the changes. It will reverse the normal range. It will bring the control variables, control condition to the normal limit. Now what is the example of positive feedback system? What happens in the positive feedback system? I like to told you it is enhance. ये क्या करेंगे? enhance करेगा, reinforce करेगा, कोई भी कंडीशन को बढ़ा देगा. तो what will happen? For example, in case of there is example of childbirth. Example of childbirth. In case of childbirth, there is a contraction of the cervix due to the head of the baby. The baby will contract the uterus. Uterus contract होगा. Cervix. The lining of cervix, it will be related by the receptors. Receptors, ठीक है. Now receptors will give the signals to the brain, or the nervous system. What it will do? It will cause the release of hormone oxytocin. Release of the hormone oxytocin. This oxytocin causes again there is a contraction. Again there is a contraction of uterus. This contraction of uterus again forces the head of the baby into the cervix. Again forces the head of the baby into the cervix. Again there is a contraction. Again release of oxytocin. Again forcing of the head towards the cervix. So this is a continuous cycle which is going on until and unless there is a delivery of the baby, birth of the baby. So when a condition, and sometimes the positive feedback system needs an external intervention, medical intervention to stop the cycle. Another example is blood clotting और blood flow. अगर बॉडी से blood flow हुआ तो blood flow होते जाएगा बाहर, ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिलेगा, हार्ट को नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये कंडीशन है, हार्ट आपका कमजोर होते जा रहा है, और कमजोर होगा, और ब्लड फ्लो क्या होगा? ज्यादा हो गया, और आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया. ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग, स्टेप्स ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग. एक स्टेप हुआ, फिर दूसरा स्टेप, फिर दूसरा. एनहांसिंग, बढ़ रहा है ना. जब तक कि आप उसको स्टेबली रोकोगे नहीं, जब तक कि कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा, बाहर से इंटरवेंशन नहीं आएगा, जब तक रुकेगा नहीं, तब तक ये साइकिल इज गोइंग ऑन. दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. This is an example of positive feedback system. We discuss the example of negative feedback system. So such homeostatic mechanism, they are maintained in a normal range, controlled very conditions due to thus both system, positive and negative. If there is a disruption into this positive and negative feedback system or controlled variables, the diseases or disorders will get arise. So they have some signs and symptoms.
Hope you got the topic. Thank you.